na idinokubikule na idinokuwa message to food esani that you can preach a wrong message to wrong people in a wrong place at the wrong hour. Ayo moyo will give you the right message, the right people in the right place and at the right hour. So musabile chintu chitia. Era musumba ngisebo naye amanti. Kolo yange tejja kubatirala wabula kolopinga bantu bakatonda by'omwoyo. Kubanga ebirala byonna sisobola kubongera kubansinga beziba sente kubantwala abano baminisita bonna tebomwongerako magezi gyagese. What I can do mu buweereza bwa Katonda is to develop all these people spiritually. Ekyo kyokka ensaba era kyemeyama buli lwenfukamira wansi amanga the many things okola era musabire bagire mungumingirize Mukama abawo omukisa naye kansembyeyo abantu ate omukyala sebo omusumba zikiriza taata ne maama n'omugo mwenyine yankwasa bayimirireko. Abantu abo bankizo nnyo mu bulamu bwange simanyi oba senga yanze senga teyasobodde okutyako balamu bange bebaze nabo bayimirireko balabe. Mukama abambera omukisa batukoze bulungi nnyo banzalira omuntu ow'empisa ate atya Katonda. Tule abooluganda njagadde byonna nga mbimaze nsembyeyo ono kubanga saagala nnyo kwenkanyanganya mukyalo ono n'abantu abalala. Sebo saabalabirizi bwe nsoma Bayibuli nga Katonda atonda ndina kye nazuula Pastor Mazide will correct me if my research is wrong. Many people theologians every time we discover new things in the Bible. Natunulira obutonzi bwa Katonda nendabanga buli Katonda kye yatondanga olunaku oluddirira. To me, this is my theology. Omanyi bw'osumba ofuna PhD, you are allowed to have authority over things. Era funa obuwakanya bwakanyi naawe owandiika buwandiisi n'owakanya ebyange. Togamba bugambi no. Naawe onziramu wizibu. Era n'okwotinga n'ogamba mpandiika pepa eno okukyalenjinga theory ya Kajura. Kati abasumbi bo ne bageraageranya ani mutuufu. Akati according to my research, Katonda bwe yali atonda sinyooma Katonda na butonzi bwe naye this is my analysis. Ekintu kye yatonda ku lunaku olwokubiri kya mugaso okusinga kye yatonda ku lusooka. Era nga kye yatonda olusooka tekiba na makulu singa ekyolwokubiri tekyaliwo. Mudeyo mwetegereze obutonzi. Era nendabanga kye yatonda olwokusatu kya mugaso ate nnyo okusinga kye yatonda ku lwokubiri ng'ekyolwokubiri tekyandibadde na mugaso singa kye yatonda ku lwokusatu tekyali. Bwentyo nentuuka ku olw'omukaaga Friday. Awo yasengeka bingi kuba ku Friday Katonda yatonda ebintu ebyamakulu bisatu ebisolo omusajja n'omukazi. Akati bodda ku theory yange ebisolo bye yasooka okutonda si bwe kiri. Ebisolo osobola okugeraageranya n'omuntu mu mugaso. Katonda asooka bisolo nazaako omuntu omusajja si muntu holosero omuntu omuki
era omusajja yenna asinga ebisolo omugaso wadde nga ffenna twava matiri emu omusajja n'ebisolo ffenna twava muvuvu soma bayibuli ova olaba omusajja yeeyisaamu engeri y'ensolo oba tomukute bulungi abogola aluma akati bwetunuulira Katonda ekintu kyeyatonda n'ajjako engalo ku butonzi era nekifundikira obutonzi bwonna n'ataddamu kutonda paka saava mukazi kati oba ng'ojjidde ku fiyolo yange nti ekisooka ekiddirira kiba kya mugaso okusinga ekisoose. This is my theory. I'm putting a disclaimer. Abakyala ba mugaso okusinga abaami. Oli kubuza Katonda kubanga n'ekikulaga ekyo omukazi teyafundikira bufundikizi butonzi naye n'okufa teyava mu ttaka era omukazi alegako ku ttaka olunaku lwafa naye ffe abasajja ettaka wewaffe agenda omukyalo ono njogedde abantu bangi era nemboogerako ebirungi naye ono yafundikira obuweereza bwange n'obulamu bwange mu nsi era nyabo singa sikutya nti bampadde obuyinza nandifukamidde nenkwebaza naye nfukamidde mwoyo mukama kumbeera omukisa webale kunsapootinga mukyala wange oyo sebusa abalabirizi tankalubirizanga tugenze efe ebizibu nno nga mwe muli ne kakolo awatali masanjalaze wadde ki omukyala ono n'ava mu bweru n'abeera muddugavu naye nga teyeevuma kuweereza netuweereza Katonda waffe. So nebaza Sserukunyabo maama wange webale kumpanirira Mukama akuwummisa era nziramu okwebaza abako mwebale kumpa mukyala amanyi Katonda ku lwabako kansaba omuko ajje ankwateko mu ngalo yange omukyala yampa omukyala ajje ankwateko